Todo comenzó con un susurro procedente de los confines del sistema solar. Una anomalía inusual en el flujo de datos, que casi descartado como ruido de fondo. Pero ese susurro hizo más fuerte pasando por los meses de astrónomos de múltiples naciones hasta llegar al punto en que el físico de renombre mundial, Michio Kaku, presentó ante una audiencia y anunció algo que podría cambiar para siempre la forma en que la humanidad ve a sí misma. Un objeto interestelar denominado 3 Atlas había entrado en nuestro sistema solar. No era solo otro cometa en otra roca sin vida que obedecía las leyes predecibles de la gravedad, sino algo que se movía como si tuviera intenciones propias. Su trayectoria era precisa. Su velocidad se ajustaba de formas que ningún objeto natural podría lograr, y emitía extrañas ráfagas de energía con patrones como un lenguaje codificado que viajaba a través del vacío. No se trataba simplemente de un descubrimiento, era un desafío a todo lo que creíamos saber sobre los límites de la física, las posibilidades de la tecnología alienígena y la cuestión de si realmente estamos solos. 3 Atlas apareció por primera vez en los datos de un observatorio espacial situado muy por encima de la atmósfera terrestre, un lugar donde no hay interferencias de nuestro planeta y se pueden estudiar las estrellas con una claridad pristina. Al principio parecía una anomalía, un fallo del sensor causado por la radiación de fondo o un destello de polvo cósmico que cruzaba el campo de visión. Pero en cuestión de horas, las comprobaciones cruzadas con observatorios de Sudamérica, Europa y Australia confirmaron la lectura. Había algo allí fuera moviéndose desde más allá del cinturón de Kuiper y se movía de forma diferente a todo lo que habíamos visto antes. Normalmente los objetos interestelares como Oumuamua o Boris siguen trayectorias determinadas por la gravedad de nuestro Sol, acelerando constantemente a medida que congecia el interior. Pero 3 Atlas estaba haciendo algo diferente. Estaba desacelerando como si resistiera la atracción del Sol, ajustando su trayectoria con una precisión que ninguna roca en queda libre podría alcanzar. Esto significaba que o bien tenía alguna forma desconocida de propulsión o bien estaba diseñado para manipular las fuerzas gravitatorias de formas que aún no comprendemos. Cuanto más observaban los astrónomos, más imposible resultaba encajar su comportamiento en las reglas de la mecánica celeste natural. Cuando los científicos comenzaron a analizar los datos electromagnéticos procedentes de 3 Atlas, encontraron algo que hizo temblar a los equipos de investigación. En lugar de la dispersión aleatoria de radiación que se esperaba de un cuerpo natural, el objeto emitía ráfagas de débiles, pero constantes en múltiples frecuencias, incluido el espectro de radio. Estas no eran caóticas ni accidentales. Se producen a intervalos con una regularidad suficiente como para sugerir una intención. El albedo o reflectividad del objeto era igualmente inusual. Absorbía una cantidad extraña de luz solar, pero en lugar de simplemente calentarse y reirrar esa energía como lo haría un asteroide o un cometa, liberaba emisiones infrarrojas en ráfagas sincronizadas, casi como paquetes de datos enviados a un receptor invisible. Este fue el primer momento en el que la conversación pasó de KES a quien lo hizo. El propio Michio Kaku lo comparó con encontrar una botella en medio del océano. No porque la botella sea misteriosa en sí misma, sino porque sabes que las botellas se fabrican. No las forma la naturaleza y se envían con un propósito. 3.
el viaje I atlas por el sistema solar, no ha hecho más que profundizar el misterio. Su trayectoria parece estar cuidadosamente trazada, acercándolo lo suficiente como para estudiar los entornos planetarios sin acercarse directamente en ningún planeta. Las proyecciones sugieren que rozará la magnetosfera de Júpiter utilizando una maniobra de onda familiar para todas las agencias espaciales de la Tierra. Una forma de robar impulso a la gravedad de un planeta para cambiar la velocidad o la dirección sin quemar combustible. Se trata de una maniobra que las naves espaciales humanas utilizan deliberadamente. No es algo que ocurre de forma natural con precisión. On más extraño, sus correcciones de rum sutiles, pero deliberadas. Cada una de ellas mantiene una trayectoria óptima como para minimizar el gasto de energía. Kaku ha sugerido que este nivel de navegación requeriría sistemas autónomos avanzados o un control remoto en tiempo real desde su punto de origen. Si trata de una sonda, podría estar cartografiando el sistema solar, midiendo las atmósferas planetarias, escaneando la actividad electromagnética e incluso espiando las comunicaciones por radio de la Tierra. Está transmitiendo estos datos a través del espacio interestelar. Entonces en algún lugar a quizás cientos de años luz de distancia, otra inteligencia está aprendiendo sobre nosotros en este mismo momento. La legada de tres atlas ha obligado a los científicos, los responsables políticos y el público en general a enfrentarse a preguntas que han permanecido en el límite de lo posible durante décadas. Si es artificial, entonces es una prueba, no una especulación de que no estamos solos. También significa que los viajes interestelares no son un sueño imposible. Están ocurriendo ahora mismo, solo que no los hacemos nosotros. Michio Kaku advierte que debemos interpretar este momento con cautela. Una civilización capaz de construir y desplegar una nave de este tipo sería mucho más antigua y tecnológicamente avanzada que la nuestra, quizás por millones de años. Sus motivos podrían ser tan simples como la exploración o tan complejos como la vigilancia a largo plazo. While igual que nosotros enviamos sondas a Marte y a los planetas exteriores sin anunciarnos a ninguna vida hipotética que pueda haber allí, y es posible que ellos no tengan ningún interés en revelarnos su presencia directamente. Esto, señala Kaku, podría ser una prueba, no para ellos, sino para nosotros. ¿Cómo reaccionaremos? Responderemos con miedo y secretismo, o con curiosidad y apertura. La forma en que respondemos puede definir no solo nuestro lugar en la comunidad cósmica, sino también esa volverían a acercarse a nosotros. A medida que legaban imágenes de mayor resolución del telescopio espacial James Webb y otros observatorios del espacio profundo, la forma física de los tres atlas desafiaba aún más las expectativas. A diferencia de las superficies irregulares y picadas de los asteroides o los cuerpos lisos y helados de los cometas, este objeto parecía angular, casi cristalino, en su estructura. La simetría demasiado precisa para ser accidental. Panels facetados dispuestos en patrones geométricos repetitivos que cambiaban sutilmente de orientación a medida que viajaba, como se ajustara a los vientos solares y las corrientes electromagnéticas. Los científicos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que se tratara de metamateriales, superficies diseñadas para cambiar dinámicamente sus propiedades físicas y adaptarse a las condiciones ambientales. Las voces más radicales sugirieron que la nave podría no ser puramente mecánica, sino una fusión de tecnología y biología que le permite responder al espacio como un organismo vivo. Esta posibilidad desató debates
no solo en el campo de la astrobiología, sino también en la filosofía. CES in part máquina, y en part vida. A K categoria pertenece sus creadores pueden fusionar lo vivo con lo mecánico a la perfección. Que nos dice eso sobre su nivel de avance. Una de las características más desconcertantes del 3Y Atlas es como interactúa con la energía solar. En lugar de calentarse y irradiar calor pasivamente como un objeto normal. Parece capture y almacenar fotones, liberando energía solo en ráfagas moduladas precisas. Estas ráfagas se producen en múltiples longitudes de onda, infrarrojas, de radio e incluso de microondas, lo que sugiere un sofisticado sistema de gestión de la energía. El momento y la frecuencia de las liberaciones han llevado a algunos analistas a creer que se trata de una forma de propulsión o comunicación fotónica, mientras que otros sospechan que podría estar recolectando y almacenando energía para una maniobra posterior en su viaje. Los físicos teóricos incluso han comenzado a proponer que podría estar manipulando la luz en nivel cuántico, doblando la energía electromagnética de manera que le permita ocultarse o revelar selectivamente. CES así, puede que haya sido invisible para nuestros instrumentos hasta que quiso ser encontrado, lo que abre la inquietante posibilidad de que su detección no fuera un accidente, sino parte de su perfil de misión. Mientras los astrónomos y ingenieros se centran en la trayectoria y la estructura del objeto, otro equipo de matemáticos y criptógrafos analizaba a los patrones de sus ráfagas de energía. Tras semanas de observación llegó a una sorprendente conclusión. Los intervalos entre ciertos pulsos coinciden con constantes matemáticas universales. La proporción horaria, pi y las secuencias de Fibonacci. Valores que aparecen en los sistemas naturales de todo el universo, pero que también sirven como marcadores claros de inteligencia cuando se codifican intencionadamente. Este es el tipo de lenguaje que los científicos creen que se utilizaría para la comunicación entre civilizaciones sin biología en cultura comunes. No es un alfabeto, sino un aprendiz manos matemático. Una prueba de que el emisor comprende las verdades fundamentales sobre la realidad. Aunque todavía ese debate los patrones son deliberados. La coincidencia es demasiado grande como para que muchos la ignoren. Michio Kaku ha destacado que las matemáticas son el único lenguaje que trasciende los mundos. Estos patrones son intencionados. Entonces, 3 Atlas podría estar anunciando silenciosamente. Somos inteligentes y estamos aquí. Las simulaciones de la trayectoria de 3 Atlas sugieren que no permanecerá indefinidamente. Su trayectoria parece estar diseñada para un recorrido específico por el interior del sistema solar antes de acelerar de nuevo hacia el espacio interestelar. Lo que desconcierta a los científicos es su trayectoria de salida prevista. Saldrá en un plano orbital más alto que el que entró. Una maniobra que requiere una aportación de energía muy superior a la que pueden alcanzar los cuerpos naturales. Esto podría significar que una vez completado su estudio, activará un sistema de propulsión que aún no hemos detectado y que lo llevará hacia un destino que solo podemos adivinar. El hecho de que no se haya acercado directamente a la Tierra sugiere que el contacto pueda no formar parte de su misión. En cambio, puede que esté aquí para observar en silencio, recopilar los datos que necesita y marchar sin revelar nunca su verdadero propósito. Esta posibilidad ha dado lugar a una pregunta provocativa. Si una sonda de este tipo puede entrar en nuestro sistema, opera sin ser detectada hasta que decida
lo contrario, y luego abandonarlo a su antojo. Cuantas otras lo han hecho sin que lo sepamos. Triatlas continua su silencioso viaje flotando con precisión a través de nuestro sistema solar, ejecutando maniobras que ningún cuerpo natural debería ser capaz de realizar, liberando ráfagas de energía que pueden ser tanto señales como propulsión. No se ha comunicado con nosotros de ninguna manera que podamos reconocer de forma definitiva. Sin embargo, todo lo relacionado con su presencia parece un mensaje, una demostración de capacidad, paciencia y alcance. Michio Kaku ha dicho que si realmente es artificial, y es el artefacto más importante que la humanidad ha encontrado jamás, porque demuestra más allá de toda especulación que las estrellas no están vacías. Y lo que quizás más inquietante demuestra que, quien lo construyó sabe, que estamos aquí, aunque ha decidido no reconocernos directamente. Al final pueda, que Flas nunca alter su rumbo hacia la Tierra, que nunca envíe una transmisión a la humanidad, y que ese marque, tan silenciosamente como lego. Pero su mera existencia nos desafía a replantearnos quién somos, donde encajamos en la jerarquía cósmica, y cómo responderemos cuando, y si mañana o dentro de 1,000 años, ese silencio finalmente se rompa. Si quieres seguir todas las actualizaciones, todos los análisis y todas las posibles pistas sobre el Atlas 3, del me gusta a este video. Suscribe y activa las notifications porque la próxima señal que detectamos podría cambiar la historia de la humanidad para siempre.